Ok. Donc, bienvenue à tous sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode sur Life is Strange, épisode 4. Je sais pas quoi dire dans mon intro, donc du coup, on va juste faire continuer. On va voir les choix qu'on a fait avant, et puis voilà. Je vous invite à regarder les autres épisodes avant. On est à l'épisode 4, je le rappelle, donc si vous n'avez pas regardé le 1, le 2, le 3, je vous invite à les regarder avant de regarder le 4. Sur ce, on continue. Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's
It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. You don't really blame William, do you? For getting me the hybrid I wanted for my Sweet 16? No, I blame the asshole who cut me off and sent me into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap, and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right.
Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Cette séquence me rend dépressif. Dit-il alors qu'il met un XD à côté. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. GG pour ton level up, Clément. Level 12. Nice. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. I know this is a dumb question, but... Are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and Dad are always broke, and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Chloé, mets-toi les cheveux bleus. Mets-toi les cheveux bleus, vite. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too.
closer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Elle est n'importe. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Cher monsieur et madame Price, en tant que proviseur, je compatis avec vos multiples requêtes concernant les besoins de Chloé en matière d'accessibilité. L'Académie de Blackwell s'énorgueillit. Ça veut dire quoi ça? Quoi? L'Académie de Blackwell s'énorgueillit. S'énorgueillit, je sais pas. Et contente de montrer qu'elle le fait. D'accord. D'accommoder les étudiants à mobilité réduite conformément à la loi américaine With Disabilities Act, qui vise à adapter la société à la situation des personnes handicapées. Cependant, les locaux de l'établissement datent d'avant 1977 et nous n'avons pas pu encore achever les travaux de rénovation nécessaires aux besoins de votre fille et de sa regrettable condition. Malheureusement, en raison des récentes coupures budgétaires, la rénovation de l'académie nécessitera de nombreuses collectes de fonds, mais nous y arriverons un jour. Chloé est une étudiante brillante, pleine de potentiel, en dépit de son handicap, et je suis convaincu qu'elle pourrait véritablement s'épanouir à l'Institut H. West Miskatonic de Bolton. Le palmarès de leurs étudiants à mobilité réduite est plus qu'impressionnant et je suis persuadé que Chloé n'aurait aucun mal à obtenir d'excellentes notes dans un environnement plus favorable à ses conditions. Au vu de ses résultats scolaires, Miskatonic serait sans nul doute très heureux d'accueillir une élève telle que Chloé. J'espère que vous envisagerez sérieusement cette option. Votre fille préférerait certainement être inscrite dans un établissement à même de prendre en compte ses besoins quotidiens. J'ai pris la liberté d'inclure dans la présente brochure de plusieurs écoles, les brochures de plusieurs écoles de l'Oregon qui pourraient lui convenir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Bien à vous, Monsieur Wells, proviseur de l'Académie de Blackwell. Comment tu ne peux pas aimer le perso de Chloé, bordel? Elle est tellement plus intéressante que Max, je trouve. Je suis pas d'accord. Autant j'aime Chloé, autant Max est une fille très intéressante, perso. Par contre, il y a un problème maintenant. Non, quand même. Attendez, ça je vous specte. N'hésite pas à regarder la description. Ah, mais il n'y a pas de A. Regardez la description. N'hésite pas à regarder la description. Oh, c'est bon, c'est bon. Quand je te dis que tu refais des mots qui n'existent pas. J'ai pas envie de dire que Max est intéressant, enfin inintéressant. Elle est intéressante aussi, mais bon, après on a tous le coup de foudre sur Chloé, mais Max aussi elle est bien. Genre, enfin déjà c'est elle qu'on joue, donc forcément ça aide quoi. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. Du coup, il y aurait eu quoi ici si j'avais pas pris la photo? Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait eu rien? Ou est-ce qu'il y aurait eu une autre photo? Ou est-ce qu'il y aurait peut-être eu la photo de elle et toi? Peut-être. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. That's a serious heat lamp. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. La photo de base de Max et Chloé, petite je pense. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi, mais en fait... So here's the DVD player. Now I just need to find the DVD. Ouais, c'est ce que j'ai dit au début, je pense que c'est pareil, ouais. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Snow globes are taking over. Ah, here's the DVD. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Oui. You're
I still can't believe I put Chloe in that chair. Hmm. It's nice my parents sent a card at least. Chloé, on t'aime et tu es dans... Attends. Et tu es dans toujours... What the fuck? Attends, c'est moi qui sais pas lire là ou... Non, non. C'est parce Ok. que là, ils ont rajouté un dent. Ok. Et tu es toujours dans nos pensées et dans notre cœur. On espère voir ton meilleur sourire très bientôt. Prends soin de Tout toi. merveilleux. Ta mère. I wonder who this is. Kind of a generic card. Je pense à toi, chère Chloé, je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. J'espère que tu vas aller mieux et qu'on se reverra bientôt. Xoxo Megan. Megan. Megan Fox. Ah, c'est drôle. Putain, putain. Non mais sérieux, on connaît Non, pas, non, il n'y en a pas dans le jeu. on connaît pas de Megan. Pour l'instant, I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloé, je voulais t'envoyer un petit mot pour te dire que je pense à toi. Je me sens nul d'écrire des platitudes du genre. J'espère que ça va. Mais je sais que ta vie a complètement changé et je ne veux pas que ça vienne se mettre en travers de notre amitié. C'est vrai que je n'ai pas été très présente récemment, mais ça va changer. J'espère que ça va. Bisous, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. C'est quand même vachement They're so great. Tu vois, genre... Ouais, sur la dernière photo là. Ouais. It's nice my parents. At least I sent road Ouais, trip c'est vrai selfies qu'elle to fait Chloe. mieux que. Avec sure that je makes pense que c'est her un peu feel les great. tâches qui font que... Je sais pas. font plus mis. Ah, salut Arthur. Ah, I should offer Yeah. to put makeup on for Chloe. Not that I il est can, là, but lui. it Il est would là, be lui. fun. Ah. Nomimel a failli te rattraper, Arthur. S'il Failli. est resté loin encore plus longtemps, un petit peu plus. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. You're my only friend who kept in touch. Joystick buccal. I should have kept more in touch. Elle le met dans sa bouche. There's the old Chloe. Oui, non, mais ça existe en plus. J'ai vu un mec qui jouait à PUBG avec ça. What? Ouais. PUBG. Non, mais il jouait à PUBG avec ça, mais le mec en plus, il joue de. C'est un fils de pute. Le mec, il joue carrément bien avec ça. Je te jure. Je viens de me réveiller MDR. Ah ouais. Bon, bah, comme tu le vois, le timer à côté, là, on est à 2h44 sur 24 heures. Le chara design Le cara. de ce jeu est insane. Moi, je le kiffe. Ouais, je le kiffe aussi, moi. Mais ouais, du coup, j'ai vu un mec qui jouait à ça, en stream en plus. Et le mec, il fait des top 1 et tout. Avec ça. Glad to see you're as nosy as ever. Truc de bâtard. I don't want to Là, tu disappoint poses des you, questions quand même. Là, tu poses des Chloe questions, is tu fais, ouais, en still fait, je suis une punk vraie at merde. heart. but she can't stage dive anymore. Interdit au moins de 21 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est aux États-Unis. J'étais en mode, what, pourquoi 21? Pourquoi pas 18? Mais en même temps. That's so cool that Chloe has made friends online. Attends, quoi? Chat roue libre, ah d'accord. Bah alors, Chloé, ça va sur des trucs chelous? Roue libre. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Fauteuil. T'as compris qu'après. Alors, tu vois, là, il y a une porte, et après, il y a une autre porte. Tu les ouvres tous les deux, et tu les refermes. Mais la meuf, elle est en fauteuil roulant, elle va sur le Ta chat. gueule! Roue libre. Ta gueule! Il est fou, lui. C'est pas ma faute, c'est elle, elle se fout de ma gueule. Hein? Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. What the fuck? Nothing but medical supplies. Tichou.
That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Plus de De mots. banque, ouais. Au fait, Artou, ça a été ton boulot? Comment ça va? T'es pas trop crevé? Moi, Moi, j'étais endormi dessus, j'imagine que tu t'es pas trop crevé du coup. Mais... vu qu'il vient de se réveiller. My room sure looks different now, huh? It does, but it's still you. J'ai le DVD, on fait quoi maintenant avec? Ah Je ouais, suis dans le lecteur. faut que je le mette dans le lecteur peut-être. Non mais moi je regardais la télé en mode bah allez, c'est quand tu veux. Il a J'étais bien fatigué, le ouais. CD dans la main, il regarde la télé comme ça. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Tu travailles demain, Artou, ou tu vas rester tout le live du coup? Attends. Pourquoi je suis sorti en fait? Parce que t'as dit d'aller dans la salle de bain. Ah ok. Ah oui, attends, faut qu'on lise tous les messages là. Coucou ma chérie, t'es occupée? J'évite le devoir comme d'hab. Je t'ai dit que j'allais t'aider, tu me laisses jamais t'aider. TOT. Oh, ça fait un smiley chelou. Ok, je joue pas ta victime et tu m'aides en étant là. J'essaie. Au fait, j'ai chopé des super matos chez tu sais qui. Pour info. Tu m'en gardes un peu STP, je dois filer. Passe me voir ce soir, Max, t'es fâché, je voulais juste être sûr. T'es parti si vite, Nathan était inquiet aussi. Si tu veux parler, passe-moi un coup de fil. Ok, je t'adore. Max, si t'es en colère, dis-moi, ok, silence radio, bon, si tu veux parler, je suis là, je t'adore, ma chérie. What the fuck? Mon dieu, mystère. What the fuck? Ouais, honnêtement, tu vois, je préfère Victoria comme ça, tu vois. Ouais, bah, moi aussi. Mais what the fuck? J'étais bien fatigué, ouais. Bah ouais, je bosse, tu crois quoi? 3 heures. Tu bosses à 3 heures? RIP.
Attends, j'ai envie de regarder les autres messages. Oh. Victoria en a vu, papa. J'espère que tu fais tes études en beauté, regarde ton compte, ok. Ça va pas changer. Taylor. Max, merci encore d'être venu avec moi pour voir ma mère. Je crois qu'elle préférerait que tu sois sa fille. Je crois pas, ta mère est une warrior, comme toi. Ouais, c'est ça, j'ai pleuré comme une gamine, moi aussi. Mais tu m'as pas vu, c'est tout. C'est pas grave de pleurer. Eh, par contre, ça me casse les couilles comment ils écrivent. C'est chiant à force, mon tête de merde va me lâcher, alors rappelle-moi. Oui. Papa, on a déjà vu. Nathan. Oh, what the fuck. Yo-yo, Max, t'es là, dans la chambre noire, en train de développer des photos pour le concours. Cool. Pas de two ways pour toi, alors? Pas encore, je vous rejoins à plus tard. Ok. Ça va, on n'est pas super potes avec Nathan. Maman. Finis d'être ma chérie, ouais, donc ça on a déjà vu. Maxime, ta maman, c'est ta maman, il faut qu'on parle de tes dépenses. Tu es là? Mais oui, laisse-moi le temps de répondre. Je veux pas t'envoyer des textos dans tous les cours. Certains profs s'énervent grave quand on utilise nos portables. C'est normal, c'est grave, mal poli. Et ne prends pas ce ton avec moi. Désolé, j'ai une longue journée de boulot. Tu n'es pas la seule, justement. Est-ce que tu as vraiment besoin de dépenser autant? On est d'accord pour te fournir ce qu'il te faut, mais ta bourse ne couvre pas tous les frais. Mais tu as dit que je pouvais utiliser ta carte en cas de besoin. J'ai acheté des pellicules, pas un appareil. Tu devrais songer à passer au numérique. Je t'appelle plus tard, je dois y aller. Ne boude pas, je t'aime. Bonjour ma chérie, j'espère que tu n'oublies pas d'arroser la plante qu'on t'a donnée, mais ne la noie pas non plus, maman. Victoria, je suis sûr, elle a un bon fond, mais que Nathan et compagnie l'influence et c'est un cercle vicieux. Ah bah, oui. Je crois qu'on est dans le même du coup maintenant. Parce que voilà comment on parle mal à toute mère. Ouais, j'avoue qu'en fait on a pris la place de Chloé, tu sais. Presque. Ouais, non, mais tu vois, non, en fait on a pris la place de Vic. On a pris la place de Victoria. Genre, bah tu sais pas comment Victoria elle parle à sa mère. Ouais, mais genre on est en mode pareil, tu vois. Mais non, mais moi, Clément, en plus, on en a parlé hier, qu'on avait dit que Victoria, elle avait de mauvaises influences et que c'est pour ça qu'elle était comme ça. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, genre, on a l'impression qu'on a le même caractère de bâtard, tu vois. Genre en mode pute trop fier. Je sais pas. Alors, techniquement, on est dans le Vortex Club, en fait. Ouais, mais bon. Bonjour Max, c'est William, si tu souhaites contacter Chloé... Ah, c'est William. Ah, ok, c'est le père. Tu peux te servir de ce numéro, elle adorerait de voir de tes nouvelles. À bientôt, je l'espère. Salut Chloé, c'est Maxime. Je sais que ça fait longtemps, mais je voulais te dire que je vais à Blackwell maintenant. J'espère que c'est toujours ton numéro. Ouais, la différence, mec. Ouais, il y a 5 mois qui se sont écoulés entre les deux. Chaud. Max est de retour, Blackwell. C'est génial, tu gères. Mais le mieux, c'est qu'on peut traîner ensemble de nouveau. Donc oui, ceci est bien mon numéro. Cool. J'ai une tétrachier de devoirs. Ouais. Mais on se check bientôt. Ne me fais pas languir, ça fait trop longtemps. Je sais, je te vois bientôt. Oh, mon dieu, elle a fait un emoji. Elle a fait un emoji. Putain, la connaisse. De ouf. Putain, genre pendant 5 mois, elle la snob. Et là, elle a fait ouais, non, j'ai trop de devoirs, on se voit plus tard. Pas cool. Pas d'emoji. Mais non, là c'est elle qui en a mis un. C'est ça le problème, Arthur. Hey Max, quelle déception de te voir traîner avec ces gens. Je pensais que tu étais différente. Alissa, je t'ai vu me lancer du PQ. OMG, je te visais pas, je te jure. Ne refais plus ça. OMG. 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 Mais que se passe-t-il? Je t'ai vu me lancer du PQ. L'insulte, c'est. Je t'ai vu me lancer du PQ. Qu'est-ce que t'as fait là? Oh bien. Connasse. On n'a pas regardé les photos à prendre. La fenêtre avec les balles. Faut que tu ouvres la fenêtre. Retourne là-bas et ouvre la fenêtre. Non, retourne là, je ouvre la fenêtre. Salut meuf. Je vais juste ouvrir ta fenêtre. Enfer et damnation. Enfer et damnation. Tu peux pas ouvrir la fenêtre. Ah. Mais en même temps c'est normal. Elle l'a pas son... Techniquement elle est censée avoir l'ancien. Elle l'a pas son collier.
C'est le collier avec les balles. Ah ouais. Elle a pas son collier, je fais comment? Bah, si elle l'a pas, ça veut dire que c'est pas tout de suite. Bah oui, mais c'est la première photo. Ouais, mais c'est pas tout de suite. Attends, le collier avec les balles, c'est celui qu'elle a quand elle a les cheveux bleus. Oui. Attends, Arthur, ne va pas manger. Si, vas-y, Dis-moi comment on fait pour la première photo. va manger. Je pense qu'il faut que tu trouves le collier avec les balles, peut-être. Parce que peut-être qu'il est accroché à une autre fenêtre. Ouais. Et s'il n'est pas dans cette réalité, le collier avec les balles? Bah alors, ça veut dire qu'il est pas tout de suite là. Elle est pas tout de suite en photo. C'est chaud. Bon, vas-y, va chercher fouiller la maison et puis. Tu verras. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Relena. Salut Léna. 1 heure tout pile pour manger, dis donc. Matériel médical. 8587 $. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Ah, j'aurais des choses à dire. Peut-être la fenêtre dans la pièce du père. La fenêtre là-bas, là? Ouais, je veux voir ça. De toute façon, là, je vais check toutes les Moi, je me fenêtres. dis peut-être la fenêtre dans la chambre de Chloé. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. J'ai pas fait le dessin. Et ouais, et là, t'as le seum parce que t'as pas fait le dessin. Oui. T'as le seum. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. They might get their own home taken away because of medical bills. Le gars, elle est arrivée, il était en train de It's faire dessus, elle a terrible. tiré le papier, elle l'a lu, et après elle a autre chose. C'est genre. Attends, juste 2 secondes, hein. Ok. Ah, Ok, putain, non, t'as c'est plein bon. les dettes, hein. C'est bon, tu peux signer, vas-y. Ça te dérange pas? Ok, salut. Putain, t'as plein les dettes, mec. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Ouais, ouais. Choices of food coupon boss. Y a pas de collier. On va parler à William? Non. Joyce and William never had a garage sale before. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Oh putain. Hein? C'est bien ce que j'avais eu. 1250 $ par semaine. Tout comment. C'est comment la richitude des gens, quoi. Ooh, wonderful. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max, I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? C'est un baby leur foyer. C'est trop ça. I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing.
That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. On va voir en haut pour la photo. Ouais, je pense que c'est dans la chambre de Chloé. Hein. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Dans la chambre des parents, 100%. Ok. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? C'était pas une blague très drôle quand même. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Du coup, il y a quoi maintenant ici? Rien. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Chère Joyce, merci de m'avoir tenu au courant de la santé de Chloé. Je ne peux qu'imaginer ce que vous êtes en train de vivre, William et toi. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir te prêter d'argent cette fois. Je croule sous les factures médicales moi aussi, comme beaucoup de monde. Embrasse Chloé bien fort pour moi. J'espère qu'elle va se rétablir. Bise, ta tante Dorothy. Pff, les Prescott qui sont sous les factures, quoi. BTDR. Bah, je sais pas si c'est... Je suis pas sûr que c'est une Prescott. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Ah, regarde ce qu'il y a dedans. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Allez. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Salut, Will, désolé de ne pas avoir pris de nouvelles depuis l'accident. Le boulot s'est accumulé et on va bientôt m'envoyer à Salt Lake City.
pour superviser la construction d'un parking. Ces temps-ci, il faut aller où se trouve le travail. J'aurais aimé pouvoir t'envoyer un chèque plus conséquent, mais tu sais ce que c'est, l'argent ne court pas les rues. J'espère pouvoir venir pour vous rendre visite au printemps prochain. Embrasse Chloé et Joyce pour moi. Courage, Billy. Ton frère Aaron. Aaron. Ok. C'est vrai, il est cool, il a envoyé de l'argent. Ah. Musique. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Aaron, c'est pas le nom d'un Prescott, ça me dit quelque chose. Non. Ça me dit rien du tout, moi. Non, moi non plus. Il a pas l'air de crouler sous l'argent non plus, là. Vous faites le live est fluide, les gens? Lena, Clément, Arthur. Parce que je suis en train de télécharger en même temps, donc dites-moi si c'est fluide ou pas. Si vous m'entendez bien, si vous entendez bien le jeu. Yep, ok. Par contre, t'as fait 2 tours De quoi je faisais tout? de musique. Ça va, écoute. Cache ton nom. I guess we stopped growing up together. Cache ton nom de placard. Ouais, Arthur. At least we never had to hide from Step Douche. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Coïncidence, coïncidence. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Nothing here. It's cool that Chloe uses natural medicine too. T'avais vraiment besoin d'ouvrir l'armoire avant la porte, franchement. Non, j'ai envie de trouver le truc pour les cheveux bleus. Il y est pas. Bah non, C'est cool. vu qu'elle se teint pas les cheveux en bleu. Ah oui, mais justement, ça aurait été marrant. Non mais, moi ce que je dis c'est... It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Tiens, je peux voir à travers la fenêtre. Bon, allez, on l'ouvre quand. Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Oh, Max, it is so nice to have you around.
T'as entendu monter et elle a vite pris un livre. Coucou. Look at them. They have no idea what's in their future. Pas le Chloé avec les balles. Le collier. Le Chloé avec les balles. Oui, bien sûr, Valentin. Allez. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Horreur. J'ai déjà dit. William is trying so hard. He's still awesome. Super papa, le héros de votre foyer, c'est vous. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Cher monsieur et madame Price, comme je vous en ai informé la semaine dernière, le système respiratoire de Chloé est en voie de détérioration rapide. Ce qui explique son anémie et ses difficultés respiratoires récentes. En tant que médecin, son bien-être est ma première préoccupation. Cependant, il n'est pas rare que les patients atteints de lésions de la colonne vertébrale souffrent d'insuffisance respiratoire. Votre fille est l'une des patientes les plus fortes et courageuses que je connaisse, et je suis honoré de pouvoir travailler avec elle. Je souhaiterais vous préparer à toutes les éventualités possibles. Je suis également d'avis que Chloé devrait être informée de l'évolution de son état. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter plus longuement. Amicalement, Dr. Anton Fibes. C'est pas dans la chambre des parents, hein. Peut-être après lui en parler. Oh, elle fume. Joyce used to hate smokers in the diner. Joyce is already a super mom. Prenez votre famille. Tu t'imagines maintenant, c'est Joyce qui se fait des grosses derrière sa It's mère. good for Chloe to stay in touch with her friends. Mais alors, Joyce? Ce que je me dis, c'est que tu viens d'ouvrir son placard de table de chevet comme ça devant elle et qu'elle a fait. C'est normal. C'est normal, C'est pas grave. c'est Max, c'est normal. C'est pas grave, ça fait 5 ans qu'on l'a pas vu, je sais pas qui c'est, mais c'est normal. Et la vérité, imagine maintenant, c'est elle qui s'envoie ses grosses derrière plutôt que sa fille. Au calme. Au calme. Eh, ça te dirait un petit coup de morphine? Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. On peut lui parler de David. Chaud. Je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire pour la photo. Il y a une photo dans le garage, normalement. Oui, bah justement. Parce qu'en fait, la photo, c'est une fenêtre, et il y a le Chloé avec les... Il y a le... Oh, Il y a le Chloé. il y a le collier avec les 3 balles de la Chloé en punk. Et c'est pour ça que je t'ai dit de pas aller manger, mais tu t'es barré comme un gros chien, là. Non, une photo de nid d'oiseau. Dans le garage. Et le garage, maintenant, c'est la nouvelle chambre de Chloé. Je pense. Enfin, oui, mais. Je pense qu'il y a un. On va aller parler de David. Do you know somebody named David Madsen? Ou alors, dans l'autre garage. He, might hang out at the Two Whales.
Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Ok. Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. La meuf, elle vient de me dire un truc hyper triste. Oh, je ferais mieux de retourner voir Chloé quand même. C'est pas que ta discussion, elle me saoule, mais voilà quoi. Normalement, il y a une porte vers l'entrée de la maison. Oui. Bah ouais, dis limite qu'elle va te crever et t'es là. Ouais, mais je peux pas la... Non, regarde, il y a pas d'entrée. Mais c'est la porte d'entrée, je peux pas sortir gros. Bah je sais pas, il essaie de prendre la porte de derrière. Pour le vitré. Oh, terrific. Non mais pour moi, je pense que c'est dans le garage de la véritable réalité. Ah bah non. The house looks so great. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Look at all these dead birds. It's happening here too. I'm sorry, Bongo Kitty, but you passed on before I changed this reality. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Oh man, the swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. I'm glad Chloe gets a room with a view. Oui. Regarde, je cours dans l'herbe. Et c'est un gros connard. C'est ouf. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable.
Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone... Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Vas-y, dis. Dis Clément. Pour moi, c'est dans notre réalité. Je sais pas, on va voir. C'est un peu tard aussi. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Non, Déjà on l'a déjà fait. On peut pas la prendre en photo. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. GG pour ton level up, Lina. Bon bah je vais pleurer MD. On va tous pleurer. Vas-y Clément, sors les mouchoirs. On va tous pleurer, Clément. Qui est prêt pour le crying time? Arthur. Arthur, il est parti. Arthur aussi, il veut. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William... I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock.
and I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Ah merde. Tu l'as pas tué? Non. On peut pas... on peut pas C'est sortir et... Pourquoi tu... Je vais sortir pour vérifier si on peut pas le prendre. On l'a déjà fait. Ouais, mais j'étais pas sûr. Mais du coup, pourquoi tu reload? Bah, pour voir les autres trucs. D'accord. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Chloe. I'll just drift asleep, dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. J'ai envie de voir ce que ça fait si j'accepte direct. Tu n'as pas de cœur. C'est de toute façon le choix que j'aurais pris. Tu peux me tuer? Oui. Ah bah... Oui. Ça t'a pas fait accepter direct. Chloe. Ça t'a fait passer I'll par just lequel je ne sais pas. drift asleep, Merde. dreaming of us here together. Mais de toute façon, ça fait la même chose.